Привет, друзья! И добро пожаловать на русский со страстью! Сегодня мы изучим с вами новый русский фразеологизм. Накрыть поляну. Hello, my dear friends, and welcome to Russian with Passion. Today we'll learn another popular Russian idiom – накрыть поляну. Накрыть поляну, по сути, означает то же самое, что и накрыть на стол. So basically, the phrase накрыть поляну means the same as накрыть на стол, but it is very colloquial. So, накрыть поляну means to set the table, or in other words, to get the food out. Скоро друзья придут. Накрой поляну. Our friends are coming soon. Get the food out. Скоро друзья придут. Накрой поляну. Ну и мы ему рассказали, что водка нам нужна для того, чтобы накрыть поляну на мое завтрашнее совершеннолетие. So we told him that we need the vodka to set the table for my tomorrow's party of coming of age. So tomorrow I come of age, I have a party, and I need the vodka. Ну а мы ему рассказали, что водка нам нужна, чтобы накрыть поляну на завтрашнее мое совершеннолетие. Часов в 9 накрыли поляну. Нарезочки там всякие, салатики, шашлычок под коньячок и под водочку. Лепота. At around 9 we set the table. Some cold cuts, salads, shashlik to cognac and vodka. Beautiful. Notice that in this sentence there are a lot of suffixes which make the words sound sweet and cute and nice. We also use such suffixes to talk about things we love, things we adore. We can talk about our children using these suffixes. Нарезочки, салатики, шашлычок, коньячок, водочка. And лепота is derived from the word красота, and it means that something is really nice, like beautiful. However, this word is quite old-fashioned. And here's an example from the website Zen, where there are a lot of articles about everything. Поляна накрыта. The table is set, but the phrase is colloquial. Do not forget about that. Now let's take a look at an example from the TV show «Пока все дома». Добро пожаловать в гости. Пойдемте покажу вам. Там у меня матушка накрыла поляну, пацаны хавают. О, здравствуйте, здравствуйте. Как вот это называется? Это мусака. Добро пожаловать в гости. Пойдемте покажу вам. Welcome to my house. Come, I'll show you. Там у меня матушка накрыла поляну. Пацаны хавают. My mother set the table there. The guys are eating. Notice that the young man says матушка. It's a very kind word to call your mother. In addition, he also used two colloquialisms. Пацаны, which means guys, boys, and хавают. Хавать means to eat, but it's very colloquial. Now let's take a look at some titles of YouTube videos. Дачные шашлыки, накрываем поляну. Country шашлык. Setting the table. Накрываем поляну на дыре. Setting the table for birthday. Дыре means день рождения. Накрыла поляну бездомным. I've set the table for homeless. Ну вот и все, друзья. Как видите, очень распространенный фразеологизм. That's it, my dear friends. As you can see, this idiom is very popular. If you enjoyed watching this video, make sure to like it. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь, если хотите продолжать изучать русский со мной. Subscribe if you want to continue studying Russian with me. And I hope to see you soon. Happy Russian and English practice. Bye!